লিফটে উঠেছে। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शं नो मित्रं शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिवगुं रजः मधुद्यारस्तु न पिता मधुमानो वनस्पति मधुमागुम् अस्तु सूर्यः माद्वीर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। আছো মা বাড়ায়ে চরণ দুখানি আছো মা বাড়ায়ে চরণ দুখানি আখি দুটি স্নেহ মাখা অবগুণ্ঠনে ঢাকা রূপ ঢেকে তুমি কে গয় অপরূপা অবগুণ্ঠনে ঢাকা রূপ ঢেকে তুমি কে গয় অপরূপা অবগুণ্ঠনে ঢাকা আছো মা বাড়ায়ে চরণ দুখানি আখি দুটি স্নেহ মাখা
ঢেকে তুমি কে গো অপরূপা অবগুণ্ঠনে ঢাকা মা বলে ডাকিলে পারো না ফেরাতে মা বলে ডাকিলে পারো না ফেরাতে ধুলো কাদা ছেড়ে নেমা কোলে তুলে মা বলে ডাকিলে পারো না ফেরাতে ধুলো কাদা ছেড়ে নেমা কোলে তুলে কে আছে এমন জুড়াইতে ব্যথা কে আছে এমন জুড়াইতে ব্যথা না ডাকিলে দিলে দেখা কে আছে এমন জুড়াইতে ব্যথা না ডাকিতে দিলে দেখা অবগুণ্ঠনে ঢাকা রূপ ঢেকে তুমি কে গো অপরূপা অবগুণ্ঠনে ঢাকা কভু রাধা কভু সীতা সতী রূপে শীতল করেছ ভূমি কভু রাধা কভু সীতা সতী রূপে শীতল করেছ ভূমি সারদা জ্ঞানদায় রূপে মাগো সারদা জ্ঞানদায় রূপে মাগো তোমার তুলনা তুমি তোমার তুলনা তুমি নিয়েছি গোঠায় তব পদ তলে নিয়েছি গোঠায় তব পদ তলে বাড়াইছি হাত নেমা কোলে তুলে নিয়েছি গোঠায় তব পদ তলে বাড়াইছি হাত নেমা কোলে তুলে ভরসায় আমার তব পদ ছায়া ভরসায় আমার তব পদ ছায়া হৃদয়ে রেখেছি আকা ভরসায় আমার তব পদ ছায়া হৃদয়ে রেখেছি আকা অবগুণ্ঠনে ঢাকা রূপ ঢেকে তুমি কে গো অপরূপা অবগুণ্ঠনে ঢাকা আছো মা বাড়ায়ে চরণ দুখানি আখি দুটি স্নেহ মাখা অবগুণ্ঠনে ঢাকা রূপ ঢেকে তুমি কে গো অপরূপা অবগুণ্ঠনে ঢাকা My pranams to Thakur Ma Swamiji, revered Otandru Prana Mataji, revered Ashish Prana Mataji, Nikhil Prana Mataji, and Mukti Prana Mataji, who has just given us this beautiful Vedic chanting and the opening song. My respects to honored chairperson Shagota Guha Mustafi and members of CII-IWN, our guest of honor Srimati Shobuj Koli Sen, principal of School of Languages,
Gold Park, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Gold Park. We are happy to welcome you to this very small event of Nihar in collaboration with CII and IWN as on their new venture, as this is the very place where Sister Nivedita dreamt of a university settlement and which is on its way to becoming a reality. Sri Sarada Math and Ramakrishna Sarada Mission does not need any new introduction because they are household names. CII-IWN, Confederation of Indian Industry, Indian Women Network, headquartered in Kolkata, is a professional network focused on women's empowerment, inclusive of economic growth and leadership development. Operating under the CII Eastern region, it offers a premier platform for corporate professionals, entrepreneurs, and students to upskill, network, and collaborate. With the blessings of Ma Sarada, Ramakrishna Sarada Mission, CII, and IWN are embarking on a new venture to take forward Sisters' dream for the realization of women's power in West Bengal to its true potential. We take this opportunity to thank the chairperson and the esteemed members of the CII-IWN Eastern region for collaborating with us on this new venture. I would request the chairperson, Srimati Swagata Guha Mustafi of CII-IWN, to give an introductory speech about this organization. May I please request our past chair, Vinita Bajoria, to please felicitate Mataji, Otendra Prana Mataji. General Secretary, Sarada Math. Nikhil Prana Mataji is being felicitated now. Swati Smita, please come. Vishnu Priya. Srimati Swati Smita, Vice Chairperson of IWN West Bengal, is being felicitated. Is going to felicitate Srimati Shobujkoli Sen. I begin with my humble pranam to Thakur, Ma and Shamiji. My humble pranams and heartfelt gratitude to Revered Otendra Prana Mataji, General Secretary Sarada Math of Ramakrishna Sarada Mission, for graciously consenting to bless this occasion with her presence. My pranams to Revered Ashish Prana Mataji, Nikhil Prana Mataji, and all other revered Matajis of the order who are present with us here today. My sincere gratitude and respect to Professor Shobujkoli Sen, our guest of honor, for joining us today despite her prior commitments. I extend my warm regards and appreciation to all our respected guests, dignitaries, esteemed members, and CII officials who have gathered here this evening. I truly believe that I stand before you today only through the grace of Ma. I have experienced her blessings in my life and have been deeply inspired by her leadership.
Despite having little formal education, Sarada Ma emerged as a remarkable leader of her time. Her resilience, wisdom, compassion, and vision played a pivotal role in nurturing and strengthening the Ramakrishna movement. Along with Sister Nivedita, she significantly influenced the cause of women's empowerment during a period marked by widespread social restrictions and inequality. Her leadership philosophy was far ahead of its time and continues to inspire generations. I believe that all good things are meant to be shared with our loved ones. It is this conviction that inspired me to bring Ma's vision of leadership to my peers of IWN, as I strongly feel that her teachings can enrich and guide all of us in our leadership journeys. The Confederation of Indian Industry is a non-government, not-for-profit industry-led and industry-managed organization with around 9,700 direct members from both the private and public sectors, including SMEs and MNCs, and an indirect membership of over 365,000 enterprises through 318 national and regional sectoral industry bodies. For over 130 years, CII has played a significant role in shaping India's development journey and continues to work proactively towards strengthening Indian industry's contribution to national progress. The Indian Women Network, IWN, launched by CII in 2013, is an exclusive platform designed to help career women, entrepreneurs, and students connect, learn, and grow. Its core focus areas include leadership and entrepreneurship, health and well-being, policy, and advocacy. The IWN West Bengal chapter has dedicated task forces focused on leadership and entrepreneurship, mentor-mentee, campus to career, and diversity, equity, and inclusivity, DEI, initiatives which are led by experienced leaders of the industry who are members. We would be deeply honored to explore opportunities to offer us support and services to Nihar, Nivedita Institute of Human Advancement and Research. As Ma said, the purpose of one's life is fulfilled only when one is able to give joy to another. Inspired by these words, I believe that this association will not only enable us to contribute meaningfully, but will also enrich our members, helping us become better human beings and more compassionate leaders. I am eagerly looking forward to listening to the enlightening thoughts of our revered Matajis and Professor Shobuj Kolishen on this blessed occasion. With profound reverence, I offer my pronouns to Thakur, Ma, Shamiji, Sister Nivedita, and to all the revered Matajis gathered here today. But before I sign off, I would like to express my heartfelt gratitude to Revered Ashish Prana Mataji and her entire team, and our dear Shormila Di for arranging all of this, I'm really touched and so touched. Thank you. I now call upon Pravrajika Nikhil Prana Mataji to give the welcome address. Jananing Saradang Devi Ramakrishna Jagat Guru Padapadme Tayasritva Pranamami Muhurumuhu. ঠাকুর মা ও স্বামীজিকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই। সিস্টার নিবেদিতা হেরিটেজ মিউজিয়াম অ্যান্ড নলেজ সেন্টারের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত সম্ভাষণ। আজকের এই বিশেষ সন্ধ্যায় নিবেদিতা ইনস্টিটিউট অফ হিউম্যান অ্যাডভান্সমেন্ট অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার ছোট করে বললে নিহার এবং CII অর্থাৎ কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড IWN বা ইন্ডিয়ান উইমেন নেটওয়ার্ক ওয়েস্ট বেঙ্গল ইস্টার্ন রিজন এর যৌথ উদ্যোগে আমরা মিলিত হয়েছি শ্রী শ্রী মায়ের
অসাধারণ নেতৃত্ব ক্ষমতার বিষয়ে বিশেষ যত্নের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন শ্রী সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সাধারণ সম্পাদিকা পরম পূজনীয়া অতন্দ্রপ্রাণা মাতাজি। তাকে আমাদের ভক্তিপূর্ণ সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। উনি এই সভার সভামুখের দায়িত্ব নিয়েছেন। উপস্থিত আছেন আমাদের বিশেষ অতিথি অধ্যাপিকা শ্রীমতী সবুজকলি সেন। উনি বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে সুদীর্ঘ কর্মজীবন কাটিয়ে বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচার গোলপার্কের স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজের প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করছেন। আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা শ্রীমতী স্বাগতা গুহ মুস্তাফির প্রতি, যিনি বর্তমানে CII-IWN এর চেয়ারপারসন। শ্রী শ্রী মায়ের বিস্ময়কর এবং অভূতপূর্ব নেতৃত্ব তাকে অনুপ্রাণিত করেছে তার কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণে। এছাড়া প্রব্রাজিকা অশেষ প্রাণা মাতাজি এবং অধ্যাপিকা শর্মিলা মল্লিক এরা আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করছেন শ্রীমতী অলকানন্দা সেন। এদের সকলের জন্য রইল আমাদের স্বাগত সম্ভাষণ। উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রিয় প্রাণা মাতাজি, তাকেও আমাদের স্বাগত শুভেচ্ছা জানাই। বিশেষভাবে স্বাগত শ্রদ্ধা নমস্কার জানাই CII-IWN এর পক্ষ থেকে উপস্থিত সুধীজনকে। আন্তরিক স্বাগত সম্ভাষণ নমস্কার জানাই উপস্থিত সুধীবৃন্দদের প্রতি। আমরা আজকের সভায় উপস্থিত সমস্ত বক্তাদের প্রতিবেদন শুনবার জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে আছি, তাই আমার স্বাগত ভাষণ আর প্রলম্বিত করছি না। উপস্থিত সকল মাতাজিদের আমাদের নমস্কার ও শ্রদ্ধা জানাই। I would now request Professor Shobujkoli Sen to present a talk on the 5 commandments of Sri Sri Ma. Jananiং Saradang Deving Ramakrishnaং Jagadguruং Padapadme Taya Sritva Pranamami Muhurmuhu। শ্রী শ্রী ঠাকুর শ্রী শ্রী মা স্বামীজির চরণে আমার প্রণাম জানাই। সিস্টার নিবেদিতা, যার নামাঙ্কিত এই মিউজিয়াম আমরা দেখলাম একটু আগেই, সিস্টার নিবেদিতার চরণে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই প্রব্রাজিকা অতন্দ্রপ্রাণা মাতাজিকে, প্রব্রাজিকা অশেষ প্রাণা মাতাজিকে, প্রব্রাজিকা নিখিল প্রাণা মাতাজিকে এবং সারদা মঠ মিশনের যে বরিষ্ঠ মাতাজিরা এখানে উপস্থিত আছেন, আপনাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। এবং এই সভাগৃহে যে সুধীবৃন্দরা উপস্থিত আছেন, আপনাদের সকলকে আমার নমস্কার ও শুভেচ্ছা জানাই। আজ যারা এখন উপস্থিত আছেন, হয়তো তাদের মধ্যে এক একজনও থাকতে পারেন যারা শ্রীমা সারদা দেবী সম্পর্কে অতটা অবগত নন। তাদের জন্য আমি প্রথমে একটু দু একটা কথা বলবো। সারদা দেবী রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে শ্রীমা নামেই অভিহিত হন, কাজে আমরা এর পরে তাকে শ্রীমা বলেই উল্লেখ করব। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংঘ জননী, একটি পুরুষ পরিচালিত সন্ন্যাসী সংঘের সংঘজননী পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম। পশ্চিমবাংলার একটি অখ্যাত গ্রাম জয়রামবাটির এক দরিদ্র পরিবারে 1853 সালে 1853 তাঁর জন্ম হয়। আজকালকার অর্থে তিনি ছিলেন নিরক্ষরা, লেখাপড়া শেখেননি, দরিদ্র ব্রাহ্মণের কন্যা এবং দক্ষিণেশ্বরের রানী রাসমণির ভবতারিণী মন্দিরের পূজারী রামকৃষ্ণ পরমহংস বা গদাধর চট্টোপাধ্যায় তিনি স্ত্রী। এইরকম একজন নারীর সংঘ জননী হয়ে ওঠা আমাদের সকলের কাছে রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে ইটারনাল মাদার, বিশ্বজননী, চিরকালের মা হয়ে ওঠা একটা বিস্ময়কর ঘটনা।
যে নারী প্রচলিত অর্থে শিক্ষিতা নন, আজ পৃথিবীর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উইমেন স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে মা সারদার কথা অনেকে পড়েন এবং অনেকে সেটি নিয়ে গবেষণা করেন। কি ছিল মায়ের মধ্যে? আমাদের সমাজে, আমাদের বাড়িতে, ঘরোয়া পরিবেশেই আমরা দেখি, আমাদের পরিবারে অনেক সময় আমরা দেখি যে নীরবে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করে যেতে অভ্যস্ত এক নারী হঠাৎ যদি তার স্বামীর আকস্মিক মৃত্যু হয় বা অন্য কোনো রকমের একটা যদি ঘটনা ঘটে, তখন তিনি পরিবারের হাল ধরে বাধ্য হন এবং তার একটা অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটে, তার একটা রূপান্তর ঘটে। তিনি যেন সেই ফ্যামিলির লিডার হয়ে যান। এটা আমরা অনেক সময় দেখেছি। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবৎকালে তিনি ছিলেন অন্তরালবর্তিনী, নহবতে থাকতেন, ওখানকার লোকেরাও তাকে দেখতে পেতেন না। খাজানজি একবার বলেছিলেন, শুনেছি নহবতে পরমহংসের পত্নী আছেন, তাকে দেখার সৌভাগ্য কারুর হতো না। ঠাকুরের প্রয়ারে এখানে আরেকটা কথা বলে রাখি, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে আমরা যারা শ্রীরামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের মধ্যে আছি বলে মনে করি, আমরা ঠাকুর বলে সম্বোধন করি। কাজে এরপরে আমি ঠাকুর বলেই তার কথাটা বলবো। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রয়াণের পর যখন তার ভক্তরা, সন্তানরা অন্ধকার দেখছেন, সূর্য অস্ত গেছেন, তখন শ্রীমা সারদার তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়। সারদা দেবী একটা অজ পাড়া গ্রামের মেয়ে। তিনি ধান ভানা, বাসন মাজা, ঘর নিকোনোর মধ্য দিয়েই বড় হয়েছেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সংসারে খুঁটি নাটি হাজারো রকমের কাজকর্মের মধ্যে থেকেছেন। সেই তাঁকেই যখন সংঘজননী বলে অভিহিত করা হয় এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতন একজন মানুষ, একজন ব্যক্তি যখন তাকে দেখতে আসার আগে বারবার গঙ্গা জলে মুখ ধন এবং হাত ধন ও শ্রীমায়ের সম্মতির জন্য বা অভিমত জানার জন্য অপেক্ষা করেন, এমনকি শ্রীরামকৃষ্ণ যখন ও সম্পর্কে সম্ভ্রমের সুরে কথা বলেন, তখন আশ্চর্য না হয়ে থাকতে পারি না। তার যে কি ব্যক্তিত্ব ছিল সেটা ভেবে আমাদের অবাক হতে হয়। আমরা যারা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ যুগে জন্মগ্রহণ করেছি এবং শিশুকাল থেকে গৃহে, আমাদের বাড়িতে এই তিনটি ছবি আমাদের পেছনে যেটা আছে আমার সামনে, ঠাকুরমা স্বামীজির দেখে বড় হয়েছি, তাদের অনেকেরই হয়তো আমার মতো একটা ধারণা থাকতে পারে। একটু আগেই যে আমরা গানটা গাইলাম, দিয়ে অবগুণ্ঠনবোধ গানটা শুনলাম, অবগুণ্ঠনবতী এবং করুণা মাখা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন। আমার একটা ধারণা ছিল যে শ্রীমা সবসময়ই সামনে চুলটা এলো করে বসে, মাথায় অর্থ অবগুণ্ঠন দিয়ে সর্বজীবের জন্য করুণা মাখা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন এবং এইভাবে ঈশ্বরে নিবিষ্ট থাকতেন, কারণ তার তো আর কোনো সংসার ছিল না। এটা একটা বালিকার কল্পনা মাত্র। আমি একটা ছোট্ট একটা জিনিস পড়ছি, স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ মাকে যেমন দেখেছি একটি নিবন্ধে লিখছেন, আমি পড়ছি সেখান থেকে। সত্যি বলতে কি একটু হতাশ হয়েছিলাম। আমার কল্পনায় মা বিরাজ করছিলেন এইভাবে, তিনি বসে আছেন একটি সুন্দর সাজানো সিংহাসনে, দুপাশে সেবিকারা চামর দোলাচ্ছে, কিন্তু দেখলাম তিনি থাকেন ছোট্ট মাটির দেওয়াল দেওয়া ঘরে, খড়ের চালওয়ালা ঘরে। আরও দেখলাম তিনি নিজের হাতে ঝাঁটা দিয়ে উঠোন পরিষ্কার করছেন। তখন ক্ষুব্ধ চিত্তে যাদের সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম, সেই পূজনীয় জ্ঞানদা স্বামী জ্ঞানানন্দ, পূজনীয় গোপেশ দাকে স্বামী শারদেশানন্দ, পরে বললাম এই সামান্য কাজটুকু করে মাকে সাহায্য করার মতো কেউ কি নেই? তারা উত্তর দিলেন, যাতায়াত করতে থাকো, সবই জানতে পারবে। আমাদের দিকে মা বললেন, বাবা একটু দাঁড়াও, আমি এই কাজটুকু সেরে নিয়ে হাত ধুয়ে বসি, তখন আমাকে প্রণাম করবে। আমরা অপেক্ষা করলাম। মা ঝাঁটা রেখে হাত ধুয়ে বিছানায় বসলেন। মুহূর্তে যিনি সম্মার্জনী হস্তে গৃহকর্মে রতা ছিলেন, তিনি দেবীর আসনে বসলেন। দুটোই তার কাছে একই। কোথাও তার কোনো বিকার নেই, কোথাও আমি নেই,
কোথাও অহংকার নেই। কিন্তু সেই সময় তখন তিনি হয়ে গেছেন সংঘ জননী, বেলুড় মঠেরও প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার সমস্ত জীবনটা আমরা দেখি সর্বদাই ঈশ্বরীয়ভাবে অধিষ্ঠিত থেকে সংসারে যাবৎ কর্ম তিনি নির্বিকারে করে যাচ্ছেন। পৃথিবীতে সব থেকে কঠিন হলো ইগো বা অন্ধকার, অহংকারকে ত্যাগ করা। সেদিন একটি পডকাস্টে শুনছিলাম, এক ভদ্রলোক বলছিলেন, যার কিছু আছে সেই তো অহংকার করে, সবাই তো থাকে না, অহংকার আমাদের অলংকার। যারা এই কথাগুলো ভাবেন বা মনে করেন, শ্রীমায়ের জীবন তাদের জন্য নয়। শ্রীমা ক্ষুদ্র আমিকে অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তিনি কখনো বাইরে বাইরে ঘোরেনি, ঠাকুর কিন্তু অনেক জায়গায় ঘুরেছেন, মা বিশেষ ঘোরেননি, খুবই কম। কেউ হয়তো বেড়াতে নিয়ে গেছে সেই সমুদ্র জায়গা ছাড়া, বাইরে নিজে থেকে তো জানিনি। হয় দক্ষিণেশ্বরের ছোট্ট নহবতের ঘরটায় ছিলেন, আপনারা অনেক নিশ্চয়ই দেখেছেন, নাহলে জয়রামবাটির একটা কুটিরে ছিলেন, বা বাগবাজারে বা বেলুড়ের ঘুষুরিতে ছোট ছোট তার জন্য যে বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল সেখানে ছিলেন। গ্রামে বা কলকাতায় যেখানেই তিনি থাকুন না কেন, সেই ক্ষুদ্র পরিসরে থেকে তিনি আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়াতে পেরেছিলেন। সেই জন্য বুকের মধ্যে বিশ্বলোকের সাড়া পেলেন। 1898 সাল, তখনও হিন্দু সমাজ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন, তখনও জাতি ধর্ম ইত্যাদি মানুষ থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। তখনও হিন্দু সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া চালু হয়নি, মৃচ্ছদের স্পর্শ করা ছিল ভয়ঙ্কর অপরাধ। সেখানে স্বামী বিবেকানন্দের ডাকে সাড়া দিয়ে ইংল্যান্ড থেকে এলেন মিস মার্গারেট নোবেল, আর কে এলেন মিস ম্যাকলিয়ার্ড এবং মিসেস সারা বুল। একদিকে জয়রামবাটির দরিদ্র রামচন্দ্র মুখার্জির কন্যা নিরক্ষরা সারদা, দরিদ্র রামকৃষ্ণের বিধবা পত্নী সারদা, অন্যদিকে ইংল্যান্ডের বিদুষী মিস মার্গারেট নোবেল, আমেরিকার ঐশ্বর্যশালিনী মিসেস সারা বুল, মিস ম্যাকলিয়ার্ড। স্বামী বিবেকানন্দ এদেরকে এনে মায়ের কাছে নিবেদন করলেন। মা তৎকালীন হিন্দু সমাজের সমস্ত রকমের সংস্কারকে ছিন্ন করে, ক্ষুদ্র আচারের মরুবালু রাশিকে অতিক্রম করে এই বিদেশিনীদেরকে গ্রহণ করলেন পরম স্নেহে, আদরে, মমতায়, আপনজনের মতো। মনে ভাগ্যিস করেছিলেন, তা নাহলে মায়ের অসাধারণ ছবিটি আমরা দেখতে পেতাম না। মিসেস সারা বুলের উৎসাহে তোলা হয়েছিল। মনে রাখতে হবে, এই সময়টা আজ থেকে প্রায় 128-130 বছর আগের। শুধু গ্রহণ করাই নয়, সিস্টার নিবেদিতার প্রস্তুতন্ন গ্রহণ করেছিলেন, একসঙ্গে ছিলেন, কাছে রেখেছিলেন। কোন সময়ে যখন বালগঙ্গাধর তিলক এবং একনাথ রানাডে বিধর্মীদের সঙ্গে এক টেবিলে বসে চা খেয়েছিলেন বলে হিন্দু সমাজের বিধান মেনে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, এই সেখানে এই হিন্দু ব্রাহ্মণ বিধবা মা সারদার কিন্তু কোনো অসুবিধা হয়নি এই বিধর্মী নারীদেরকে গ্রহণ করে তার কোলে টেনে নেওয়ার। কিন্তু এই নিয়ে কোথাও কোনো কৃতিত্ব তিনি প্রচার করেননি, কারণ আমিটাই তো নেই। পার্সি যুবক JF ম্যাডাম এলেন, মায়ের কাছে দীক্ষা নিলেন। সোহরাব মোদি বিখ্যাত চিত্র পরিচালক, তারা মায়ের কাছে দীক্ষিত হলেন। এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নারী সন্তানের মঙ্গল কামনায় মায়ের কাছে এসেছে, তাকে তিনি চিবুক ধরে স্পর্শ করলেন এবং তাকে পূজা করা ফুল দিলেন। অস্পৃশ্যতার বাধা এড়িয়ে তখনকার দিনে কোট আনকোট অস্পৃশ্য, এই যে ছোঁয়া যায় না এরম যে নিচ জাতি যাদেরকে মনে করা হতো, মা তাদেরকে কোলে তুলে নিলেন, তাদের দীক্ষা দিলেন, মুসলমানদের স্নেহ দিলেন। আমজাদ তো রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলে চিরকালের মতো অমর হয়ে আছেন। এবং এর মধ্যে দিয়ে কি করলেন আমরা কিন্তু ভেবে দেখি না, এক নীরব আন্দোলন করলেন, সমাজ সংস্কারের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, কিন্তু কোনো প্রচার নেই। অব্রাহ্মণ শিষ্য করলেন, সন্তানদের সন্ন্যাস দিলেন। কোন সময় যে সন্ন্যাসী শিষ্যরা, তার অনেকে পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন দীক্ষিতরা, কোন সময়ে দিলেন? যখন পর্যন্ত হিন্দু সমাজে একমাত্র ব্রাহ্মণই মুক্তির অধিকারী হয়, সেও ব্রাহ্মণ পুরুষ। আর অব্রাহ্মণ পুরুষ কখনো কিন্তু সন্ন্যাসী হতে পারে না।
স্বামী বিবেকানন্দ কালাপানে পেরিয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন বলে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যখন টাউন হলে সভা হয়েছিল তখন সভাপতি হতে অস্বীকার করেছিলেন, এবং অব্রাহ্মণের পুত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত সন্ন্যাস গ্রহণ করে স্বামী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেছেন বলে জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় পরিবারের উত্তরপাড়ার প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় তিনি স্বামী বিবেকানন্দ উচ্চারণ করেননি, বলেছিলেন ব্রাদার বিবেকানন্দ। সেই সময়ে মা এই কাজ করেছেন, এই বিপ্লব করেছেন, কিন্তু করেছেন নীরবে, আমিটাই ছিল না। শ্রীমা একবার কোঠারে আছেন, সেখানে এক ব্রাহ্মণ সন্তান মায়ের সেবক আশুতোষ মিত্রর কাছে এলেন। সেই যুবকটি কম বয়সে একটি অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মহিলার প্রেমে পড়েছিলেন এবং ধর্মত্যাগ করেছিলেন। পরে মহিলাটি তাকে ছেড়ে চলে যায় এবং যুবক অনুতপ্ত হন, অনুশোচনায় ভোগেন। তিনি আশুতোষকে বলেন যে তিনি আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে আসতে চান। মার কাছে এই আর্জিটি গেল। মা পণ্ডিতদের বিধান চাইলেন। তারা দুটো জায়গায় আপত্তি করলেন। একটি আপত্তি হলো সে নিষিদ্ধ মাংস খেয়েছে, আর একটি আপত্তি হলো সে বিধর্মী হয়েছে, তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। রামচন্দ্র মুখার্জির দরিদ্র কন্যা শ্রীরামকৃষ্ণের পত্নী আধুনিক অর্থে নিরক্ষরা মা সারদা এই দুটো আপত্তির অসাধারণ উত্তর দিলেন। বললেন মাংস খাবার নিষিদ্ধ, মাংস খাওয়ার ব্যাপারে বললেন আমাদের মন্দিরে তো কত লোক যায় আসে, আমরা কি তাদের জিজ্ঞেস করি সে কি খেয়ে এসেছে? আর বললেন যে প্রায়শ্চিত্ত কেন করতে হবে? হ্যাঁ, ও খ্রিস্টান হয়েছিল, কিন্তু কাউকে না কাউকে তো ডেকেছে, কোনো না কেন ঈশ্বরকে তো ডেকেছে। কত বড় কথা! আমরাও কিন্তু আজকে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এই কথা ভাবতে পারি না। আমরা অন্য ধর্মকে কাছে টেনে নিতে পারছি না। আমরা দেখছি কি, এই যেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরই কথা, যত মত তত পথ, ঈশ্বর এক, এ যেন তারই প্রতিধ্বনি। অবশেষে সেই যুবকের সরস্বতী পুজোর দিনে গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে তিনি আবার ফিরে এলেন হিন্দু ধর্মে। মায়ের শুদ্ধ বুদ্ধির আলোকে এই ঘটনা ঘটল, কিন্তু নীরবে, সংবাদপত্রে নিজেকে প্রচার করে নয়। এই শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে। আমার মায়ের জীবন থেকে মনে হয় তার জীবনের মটো ছিল আমারে যেন না করি প্রচার, আমারও জীবন মাঝে তোমার আমারও আপন কাজে তোমারই ইচ্ছা হোক পূর্ণ, আমারও জীবন মাঝে। তার গুরু, তার স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছাই যেন মায়ের জীবনে পূরণ হয়েছিল। ঠাকুর কি বলেছিলেন মাকে? আমি আর কি করেছি, তোমাকে এর থেকে ঢের বেশি করতে হবে। শিক্ষাও দিয়েছেন তিনি। 14 বছর বয়স, মা তখন বাপের বাড়িতে আছেন। বিয়ের পরে অনেকদিন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়নি। ঠাকুর এলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে কামারপুকুরে। মাকে নিয়ে আসা হলো কিশোরী সারদাকে, এবং কিশোরী সারদার গৃহজীবন ভরে উঠল ঠাকুরের স্নেহে, সান্নিধ্যে, শিক্ষায়। ঠাকুর হাতে ধরে শেখালেন সব কাজ, সলতে পাকানো থেকে রান্না করা, এমনকি ফোড়নটে দেওয়া পর্যন্ত। শেখালেন ব্যবহার, সামাজিক ব্যবহার। ঠাকুরের শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করলেন মা। নহবাতে, জয়রামবাটিতে, বাগবাজারে শেখালেন অনুশীলন করতে হবে পবিত্রতা, ত্যাগ, অহিংসা, মমতা এবং সততা। তার সঙ্গে শিখলেন এবং মানুষকে শেখালেন ত্রিবীজ মন্ত্র, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন। এইটা হয়ে উঠল মায়ের সার্থক জীবনের মূল মন্ত্র, কোয়ালিটি লাইফ যাপন করার একটি মন্ত্র। আমরা মুখে বিশ্বায়নের কথা বলি, কিন্তু বাড়িতে বা সমাজে কি দেখি? বাবা মার সঙ্গে পুত্রবধূর বিরোধ, স্বামী স্ত্রীর বিচ্ছেদ, ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বিচ্ছেদ, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে সদ্ভাব নেই। মায়ের এই বীজ মন্ত্রটি হলো সার্থক জীবনযাত্রার কৌশল, অসাধারণ ম্যানেজমেন্টের কৌশল এটা। যাকে যেমন তাকে তেমন, যখন যেমন তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন। এটা ম্যানেজমেন্ট, এটা বড় কথা। মা জয়রামবাটিতে এক গ্রামের মেয়ে, মাথার ঘুমটা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছেন মাঠের পথে পথে, চুপড়ি করে একটু মাছ আনছেন, একটু তরকারি আনছে, ছেলেদেরকে খাওয়াবেন, কলকাতা থেকে এসেছে। নহবতে আর এক
লজ্জা কেউ দেখতে পায় না তাকে। বাগবাজারে আর এক, শ্যামপুকুর কাশীপুরে লজ্জা পটাবৃতা সেবারতা মা। আবার সেই উদ্বোধনে এসেই মা যাচ্ছেন থিয়েটার দেখতে, সার্কাস দেখতে, গড়ের মাঠ দেখতে, যখন যেমন তখন তেমন। শ্যামপুকুর, নহবতপুর এইসব জায়গায় বাগবাজারে বিচিত্র ভাব, বিভিন্ন ভাব কেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন। এই হলো মায়ের জীবনযাত্রার কৌশল। একটা অসাধারণ পরিমিতি বোধ ছিল তার, যখন যেমন তখন তেমন। আমরা আজকাল অনেক সময় দেখি এই পরিমিতি বোধটা আমরা হারিয়ে ফেলছি। একটু বলি, কদিন আগে একটি শ্রাদ্ধ বাড়িতে গিয়েছিলাম, স্মরণ সভা হচ্ছে মফস্বল শহরে। যে কলকাতায় যেমন দারুণ দারুণ সাদা শাড়ি পরে সবাই যায়, আর ওর শাড়িটা দেখে, সেই রকম না, মফস্বল শহর মোটামুটি সাদা জামাকাপড় পরেছে এবং সাধারণ জামা পরে এসেছে, সেখানে উচ্চকিত নয়। সেইখানে হঠাৎ একজন এলেন একটি লাল রঙের অসাধারণ জরির কাজ করা শাড়ি পরে আর সর্বাঙ্গে গয়না পরে। পরিমিতি বোধের অভাব। কাজেই আমরা এটা ভুলে যাই। মা এটা আমাদের খুব ভালো শিখিয়েছেন। মায়ের কাছে শেখা গেল আরেকটা জিনিস, সংসারে যখন 5 জন লোক থাকে এবং সেখানে যদি নিজের মতটাকে চালাবার চেষ্টা করা যায়, তাহলে মতান্তর হয়, মনান্তর হয়, সংসার ভাঙার সম্ভাবনা থাকে। মা শেখালেন সবাইকে একটু একটু মর্যাদা দিয়ে নিজেকে একটু ছোট করো। সংসারে অনেক কাজ হাসিল হয়ে যায়, জীবনেও হয়, চাকরি জীবনে হয়, বলছি একটু পরে। মা এটা নিজে করে দেখালেন। রাধুদির বিয়ে, রাধুদি হচ্ছেন মায়ের ভাইঝি, তার বাবা মারা গেছেন, মা পাগল। এবং শুধু পিসি ভাইজির সম্পর্ক না, রাধুদির সঙ্গে মায়ের একটা অসাধারণ মা ও কন্যার সম্পর্ক। বলা যায় ঠাকুরের লীলা সম্বরণের পর মা যখন আর নিজের জীবন রাখতে চাইছেন না, তখন মায়ের জীবনকাঠি হয়ে মায়ের কাছে এলেন এই যোগমায়া রাধু দিদি। জগতের কাছে পিসি ভাইজি, আসলে মা ও কন্যা। তো রাধুদির বিয়ে হবে, মায়ের ইচ্ছে খুব ভালো ভালো জিনিসগুলো কিনে দেন। তো মায়ের বাড়িতে থাকেন কে? আরও 2 ভাইজি আছে, মাকু দিদি এবং নলিনী দিদি। তারা বিবাহিতা, শ্বশুর বাড়িতে থাকেন না, নিজের বাবার কাছেও থাকেন না, পিসিমার কাছে একটু আনন্দে থাকেন, আরামে থাকেন। ভীষণ হিংসুটে, ভীষণ মুখরা, কুচটে এবং হিংসুটে। তো ওই যে মা যাকে যেমন তাকে তেমন, এই নীতিতে নলিনী দিদিকে বললেন, রাধুর বিয়ের তত্ত্ব থেকে কি যাবে? আমি তোর পুরোনো দিনের মানুষ, তোরাও দেখে শুনে করে দিই। বলে একটু কম কম জিনিসই দিচ্ছেন, বলছেন। তো সম্মান পেয়েছেন নলিনী দি, তার যথার্থ কর্তব্য বুদ্ধিটা কিন্তু জেগে উঠলো এবং বললেন, না পিসিমা, তোমার একটা মান সম্মান আছে, তো এরকম জিনিস দিলে লোকে কি বলবে? বেস্ট জিনিসগুলো কিনলেন। অর্থাৎ যাকে যেমন তাকে তেমন। মান দেওয়াটা আমরা গৃহজীবনে, কর্মক্ষেত্রে দেখেছি। আমার একটা ছোট্ট ঘটনা বলি, নিজের জীবনের কথা। একজন জানতাম, আমার অফিসে একজন আছেন, আমি যদি বলি এ ইজ রাইট, সে বলবে না, নট এ ইজ রাইট বা বি ইজ রাইট। আমি যদি বলি এইটা যদি ডিসিশন নিয়ে ভালো হবে, সে না, এই ডিসিশনটা হবে না, ওইটা হবে। তো মিটিংয়ে এরকম হতো দেখতাম। তো এখন মনে যে ঠিক আছে, একটা কাজ করি, মিটিংয়ে যেটা আমি চাইছি সেটা আমি বললাম না, যেটা সে বলবে ঠিক তার উল্টোটা বলবে, এইটাই হওয়া দরকার। সে বলবে অসম্ভব, ওইটা হবে। আমার শীত আছে, ঠিক আছে, সবাই যখন এটা বলছো তুমি, আমি এটাকে নিয়ে নিলাম তোমাকে। সে খুব খুশি হয়ে গেল, আমার উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হলো। এখানে একটা, হ্যাঁ, আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলো। কাজেই এটার অব্যর্থ ফল পাওয়া যায়। মায়ের গৃহজীবনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো সহ্য শক্তি। মাকে যে সংসারে থাকতে হতো, অত্যন্ত কুটিল, স্বার্থপর, ঝগড়াটে ভাই, ভাইপো, ভাইঝি, ভাইয়ের বউ, আবার এদিকে হচ্ছে ভাসুরপো, ভাসুরঝি, সবাই ভীষণ কুচুটে, ভীষণ স্বার্থপর, মতলববাদ, ঈর্ষাপরায়ণ। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না, আবার এরা নিজেরা। তাদের জ্বালায় মায়ের সংসারে তো একটা অশান্তির আগুন যেন সর্বদা জ্বলত, অথচ সেই আগুন মাকে কখনো স্পর্শ করেনি।
এই সবের মধ্যে নির্লিপ্ত নিরাসক্ত থেকেছেন মা। এই এবং কি বলেছেন, সহ্যের সমান গুণ নাই, নিজের জীবনে করে দেখিয়েছেন। সকলের সঙ্গে মিশছেন, ব্যবহার করছেন, অথচ সকলের থেকে পৃথক। রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটা পংক্তি আমার মায়ের জন্য এখানে মনে পড়ে, বহু জনতার মাঝে অপূর্ব একা। সংসারে মা ছিলেন তাই, অসাধারণ এক শান্ত প্রশান্ত নিরাসক্তির ভূমিতে ছিল তার অবস্থান। সংসারে থেকেও আপনি তুমি রইলে দূরে। মা ছিলেন সন্তোষের প্রতিমূর্তি। অশান্তি কাকে বলে সেটা তার অভিধানেই ছিল না শৈশবে, অথচ জীবনটা দেখুন। শৈশবে অসাধারণ দারিদ্র্য দেখেছেন, কৈশোরে দারিদ্র্য দেখেছেন, মাঠে কাজ করেছেন, ধান সেদ্ধ করেছেন, বিবাহের পর এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে, থাকতেন নহবতে। দাম্পত্য জীবন বলতে আমরা যেটা বুঝি সেই জীবন তাদের দুজনের ছিল না। শোয়ার ঘরে নহবতে ছিল একটি মাদুর, মাথায় একটি ফেঁসর বালিশ, ছোট্ট একটা ঘর, সেখানে সংসারে যাবতীয় জিনিস থাকতো, এমনকি শিকেরে ঝুলতো জিওনো মাছ, যেখানে মাঝে মাঝে জলও হয়তো পড়ে যেত। রোদ্দুর পেতেন না, বিকেলের পর ওই লম্বা চুল তাকে একটু সিঁড়ির ওপরে এসে একটু রোদ আসে সেখানে শুকোতে হতো। এমন সময় অনেক দিন গেছে, মাসের পর মাস ঠাকুরের সঙ্গে দেখাই হয়নি, কারণ ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তার দেখা হবার মাত্র দুটো সময় ছিল, ঠাকুরের খাওয়ার সময়। সেই সময়টা হয়তো কেউ এসে বললো, মা থালাটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। মা বলে ডাকে তো না করতে পারতেন না, তাকে দিয়ে দিতেন। অথচ কোনো অনুযোগ নেই। তার ঠাকুরের লীলা শেষ হওয়ার পরে রামলাল দাদার কথায় তার যে ওকে মাসে মাসে যে টাকাটা দেওয়া হতো, ঠাকুর বলে গিয়েছিলেন, সেটাও যখন সরিয়ে নেওয়া হলো, অনুযোগ নেই, অমন ঠাকুরই চলে গেল, আর ওই কটা টাকা কি হবে। কাজেই এই সময়টা সম্পর্কে পরে বলতেন, অশান্তি কাকে বলে তা তো জানি না, ওই সময় মনে হতো হৃদয়ে যেন আনন্দের ঘট বসানো আছে, সব সময় তার মনে সন্তোষ। এই মানুষই বলতে পারেন সহ্যের সমান গুণ নেই, সন্তোষের সমান ধন নেই। আমরা স্বার্থ নিয়ে মগ্ন থাকি, আমি চাই, আমার এটা হোক, ওর যেন না হয়, আমার কাছে হোক। সেই জন্য আমরা সন্তোষ পাই না, শান্তি পাই না। আর আমি করি বলে কখন যে নার্সিসিস্ট হয়ে গেছি সেটাও বুঝতে পারি না, সেটাও আমার অশান্তির একটা কারণ। কাজেই মা ওই ক্ষুদ্র জায়গা থেকে হৃদয়কে এমন প্রসার করেছিলেন যে প্রসার করে স্বার্থ শূন্য হয়ে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ দান যে সন্তোষ, তার অধিকারী হয়েছিলেন। চারিদিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারী, ক্ষুদ্র দুঃখ সব তুচ্ছ মানি, প্রেম ভরিয়া রহ, তার হৃদয়ের মধ্যে ছিল। মায়ের সমগ্র জীবন ত্যাগের জীবন, নির্বাসনার জীবন। সেদিন এক সাধুর কাছে শুনছিলাম, ওই প্রবচন হয় সেখানে, যে আমরা সবাই শান্তি চাই, আমরা শান্তি চাই, আমরা শান্তি চাই, আমি শান্তি চাই, আমি শান্তি চাই। তিনি বলছেন দুটো জিনিস বাদলেই শান্তি চলে আসে, সামনের আমি, পেছনের চাই, তাহলে মাঝতে পারে থাকে শান্তি। মায়ের জীবনটা পুরো এই নির্বাসনার জীবন। পৃথিবীতে যদি শান্তি পেতে হয় তাহলে থেকে নির্বাসনা হতে হবে। মা নিজেই বলছেন মুক্তি কী করে হবে, নির্বাসনা হোক, এখনই হবে। আমাদের যত অশান্তি জীবনে, তা সবই আমাদের তৃষ্ণা বাসনা থেকে, আমার চাই, আরও চাই, এইটা আছে, এর থেকে বেশি চাই। বলা হয় সাধু ভবতু দারিদ্রা যশ তৃষ্ণা বিশালা মানসী চা পরিতুষ্ট কো হতবান কো দরিদ্র। অর্থাৎ যার লোভ আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে সীমাহীন, সেই তো সব থেকে বেশি দরিদ্র। হোক না তার 3টে ইয়ার্ড আছে, 2খানা দ্বীপ কেনা আছে, বিশাল তার কয়েকটা প্লেন কেনা আছে ইত্যাদি, কিন্তু সে যদি আরও চায়, সেই হচ্ছে সব থেকে বেশি দরিদ্র। আর যার মন সব সময় সন্তুষ্ট, সে তো ধনী, কারণ অভাব বোধটাই তার নেই। মা তিনি সব থেকে ধনী ব্যক্তি। মা এই ধনে ধনী ছিলেন, অভাব বোধই ছিল না। প্রথমেই কি ত্যাগ করেছিলেন, এসেছেন 17 বছরের মেয়ে দক্ষিণেশ্বরে, ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন তুমি কি আমাকে সংসারে টেনে নিয়ে যেতে এসেছো? বললেন না না, তা কেন হবে, আমি তোমার ইষ্টপথের সহায়িকা হতে এসেছি। একদিনে ত্যাগ করলেন মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, যেটা মেয়েরা সব থেকে বেশি চায়। দাক্ষিণাত্যে গেছেন, রামনাথদের রাজা খুলে দিয়েছেন তার ধান ভাণ্ডার খাজানা, বলছেন আপনার যা ইচ্ছে আপনি নিন। ও বলছে আমার কোনো দরকার নেই, কিছুই নেব না।
তখন বললেন তাহলে রাধুকে বলুন ও কি নেবে। মা ভগবানকে ডাকছেন, রাধু যেন কিছু না চায়, রাধু তো মায়েরই মেয়ে। রাধু কি বললো, ওই সব হিরে জহরত গয়না পাটি সব আছে, বললো আমার এসব কিছু দরকার নেই, আমি একটা পেন্সিল নেব, কারণ পেন্সিলটা হয়ে গেছে। আর আরেকটা মায়ের ভীষণ বড় গুণ, সেটা হচ্ছে মা বলতেন, শেখাতেন সকলকে, কখনো কারো নিন্দা করো না, পোকা টিরো না। এখন আমাদের বাঙালিদের বিশেষ করে মেয়েদের একটা প্রিয় পাঁচটাই হচ্ছে নিন্দে করা। আজকেরও ফেসবুকে ট্রোলিং দেখে মনে হয় এই নিন্দের প্রসারটা দেশ থেকে বিদেশে চলে যাচ্ছে। গল্প করে মেয়েদের তো সময় নেই এখন অতটা নিন্দে করার, ফেসবুকে পাঠিয়ে দিই যা আছে মনের মধ্যে, এই কমেন্টে। কিন্তু আমি ভুলে যাই, আমি যখন নিন্দে করছি তখন আমার মনটাকে সেই রঙে রঙিয়ে দিচ্ছি। একটা ছোট্ট গল্প বলি, সেটা হচ্ছে তুলসীদাসজি, আমরা সবাই ওনার নাম জানি। তুলসীদাসজির একটা নিন্দুক ছিল, সে তুলসীদাস নিজে না করে জল খেত না, তো ভক্তদের খুব দুঃখ হতো। তো একদিন ভক্তরা এসে খুব আনন্দ করে বলছে যে গুরুজি আজকে খুব আনন্দের দিন। ও কি না, নিন্দুকটা মরে গেছে। তুলসীদাসজি কিন্তু আনন্দ করলেন না, হায় হায় করতে লাগলেন, বললেন নিন্দুক মেরা ভাই হামারা, নীতি নীতি ময়লা ধোয়ে, নিন্দুক বেচারা মার গয়া, আফসোস কি বাত। ও তো আমার ময়লা ধুচ্ছে প্রতিদিন। তো মায়ের ওইটা, কারো নিন্দে করবে না, পোকাটিরও না, নিন্দে না করা এবং মিষ্টি কথা বলা, এটা ছিল মায়ের অন্যতম গুণ এবং অন্যদের শেখাচ্ছেন মিষ্টি কথা বলতে। মা নিজের জীবন দিয়ে আমাদের শিখিয়েছেন। আজকাল আমরা কোয়ালিটি লাইফের কথা বলি, কোয়ালিটি লাইফ শেখার জন্য আমরা বিভিন্ন অর্গানাইজেশনে যাই, কোথাও আমি প্রাণায়াম শিখি, কোথাও আমি মেডিটেশন শিখি, কি করে কোয়ালিটি লাইফ আমি যাপন করতে পারবো, কিভাবে আমি শান্তি পাবো। জীবনের অন্তিমকালে শরীর ত্যাগের 3 দিন আগে একজন মাকে বলেছিলেন সংসারে বড় অশান্তি। তার উত্তরে মা একটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন, বলেছিলেন আপনারা সবাই জানেন এটা, যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে শুধু নিজের, জগতে কেউ তোমার পর নয়। তুলসীদাসজিও লিখেছেন, বুরা जो दिखने में चले बुरा दिखे कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। নিজের দোষটা দেখো। আরেকটা ছোট্ট ঘটনা বলে শেষ করব। আমি ইনস্টিটিউট অফ কালচারের গেস্ট হাউসেই থাকি। ওখানে প্রতি বছর শীতকালে অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত এনআরআইরা আসেন, ইন্ডিয়ান যারা আমেরিকা থাকে, বিভিন্ন দেশে থাকেন। তাদের ভদ্রলোকেরা অনেক সময় আমার ইনস্টিটিউট অফ কালচারের স্কুল অফ ল্যাঙ্গুয়েজের অফিসে আসেন, অনেক সমানন্দব আমাকে উপদেশ দেন, আপনারা কোনো বিদেশের জন্য বিদেশি ছেলে মেয়েদের ভ্যালু শেখাচ্ছেন না, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো এক ভদ্রলোক একদিন এলেন, এসে বললেন যে মায়ের একটা বই আমার সামনে রাখা ছিল, পড়ছিলাম, যে মায়ের একটা ঘটনা আমার জীবনকে পাল্টে দিয়েছে। কীরকম বলে, আমার বাড়ি আসলে মেদিনীপুরে, আমি থাকি আমেরিকায়। তো বাড়িতে মা নেই, বাবা, ভাইয়ের সংসারে বাবা থাকতেন। আমি প্রতি মাসে ভাইকে টাকা পাঠিয়ে দিতাম বাবার জন্যে। তো বাবা এক সময় মারা গেলেন, অসুস্থ হলেন, মারা গেলেন। মারা যাওয়ার পরে আমি অসম্ভব রেগে গেলাম ভাইয়ের ওপরে। আমার মনে হলো যে ভাই আমার বাবাকে ভালো করে চিকিৎসা করায়নি, চিকিৎসা ভালো করে করালে আমার বাবা বেঁচে যেতেন। ভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল, কথা বন্ধ, 10 বছর ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। একবার 2 বছর আগে এই ইনস্টিটিউটে গেস্ট হাউসে আছি, সন্ধেবেলা বাইরে যাওয়ার ছিল না, শিবানন্দ হলে একজন মায়ের কথা বলছিলেন, সেখানে গিয়ে বসলাম। তখন দেখলাম মায়ের উপদেশটি তিনি বললেন, সেই সাধু, সেই সন্ন্যাসী, যে দোষ দেখবে নিজের, কাপড় করে নিতে শেখো, কেউ তোমার পর নয়। বলে রাত্রিবেলায় আমার মনের মধ্যে ঘুম এলো না, সারা রাত আমি ভাবতে লাগলাম যে আমি তো 10 বছর ভাইকে দোষ দিয়ে গেছি, কিন্তু আমি কি নিজেকে দেখেছি যে আমি বাবার জন্য কি করেছি? আমি তো টাকা পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছি। আমি কি কখনো বলেছি বাবাকে আমেরিকা নিয়ে যাব চিকিৎসা করতে? আমি কি কখনো 2-3 মাস এসে বাবাকে কলকাতায় নিয়ে এসে হাসপাতালে থেকেছি? করিনি তো। তাহলে আমার কি অধিকার আছে ভাইকে সরিয়ে দেওয়ার? বলে আমি গেলাম মেদিনীপুরে, ভাইয়ের সঙ্গে কথা বললাম, ভাইয়ের সঙ্গে মিটিয়ে নিলাম। মায়ের ওই উপদেশটা আমার হারানো ভাইকে আবার আমার কাছে ফেরত এনে দিল। আমাদের মতো সংসারী মানুষদের জন্যে মা অসাধারণ পথপ্রদর্শক। মা অনেক কথা বলেছেন আমার কাছে। জিসাস ক্রাইস্ট যেমন 10 কমান্ডমেন্টস বলা হয় খ্রিশ্চানিটিতে, আমার কাছে মায়ের 5 কমান্ডমেন্টস যদি আমরা জীবনে
যাপন করি, আমরা যদি জীবনে অনুসরণ করি, তাহলে কোয়ালিটি লাইফ আমরা যাপন করতে পারবো, লাভ করতে পারবো। 5টি মহাবাক্য আমাদের উৎকৃষ্ট জীবনের পথে নিয়ে যাবে। সেগুলো কি কি হলো? আমার আমিত্ব যেন না আসে, সহ্যের সমান গুণ নাই, সন্তোষের সমান ধন নাই, যখন যেমন তখন তেমন, যাকে যেমন তাকে তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, নির্বাসনা হও, কারোর কাছে কিছু চাইবে না, এমনকি বাবার কাছেও নয়, স্বামীর কাছেও না। ঈশ্বর যখন দেবেন তখন দেখবে রাখার আর জায়গা থাকছে না। যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে শুধু নিজের, জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো, কেউ তোমার পর নয়। নমস্কার। I would now request Prabhrajika Ashish Pranaji to present her talk on Sri Ma, a phenomenal leader. Jayagni Dahika Shakti Ramakrishna Sthita Hija Sarva Vidya Sarupang Tang Sharadang Pranamamaham. ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, বসেই বলছি। Respected Mataji, please accept my humble pranam, and dear dignitaries and all children of Mother present here, please accept my heartfelt greetings and namaskar. Today I want to speak about a wonder woman who walked on this earth not with a lasso of truth or indestructible bracelet, but with the quiet invisible power of love, wisdom and selfless service. Usually when we hear Wonder Woman, mind especially the mind of Gen Z, immediately goes to the heroine of that comic book created by William Marston, 1941, Amazon Princess. But long before the fictional icon, India gave the world living Wonder Woman in the form of Universal Mother Sri Sarada Ma. Her life bridges the spiritual and secular runs-ups, showing us that true power is not in domination, but in love and service of humanity. Ma spread her pallu, achol, of love and affection all over the world to make everyone to her own. Imagine, please imagine, just you imagine a woman born in 1853 in a remote rural of West Bengal, Jarambati. Then no internet, no social media, no AI, no formal education, no spotlight. But who, that woman who quietly becomes one of the most powerful model of integrated leadership the world has never seen. Sarada Devi always worked silently, as you heard just now. Silently remaining in the background. A few people only fully recognized her role during her lifetime. The name of Sarada Ma has spread far and wide only during the decades of following her birth centenary. Especially in her 150th birth celebration, a vast body of literature in different language has emerged, exploring the many dimensions of her life and personality, such as her spirituality, universal motherhood, compassion, wisdom, practical and spiritual guidance. Yet, one remarkable aspect of her personality has not received enough attention. It is truly deserves, which is phenomenal leadership. Today, due to lack of time, I just focus only that point only. That
that dimension of our life. We shall explore the leadership qualities that continues to inspire individual, institutional and leader across the world even today and will continue centuries after centuries. Life in the world emerges as a constant and complex challenges. In today's fast-paced, high-pressure corporate world, Sarada Devi's wisdom remains profoundly relevant in emerging trends like AI, AGI, super agency coined by Huffman. Dear audience, does it not surprise you? Can a rural woman with no formal education teaches us leadership in the modern age of complex? Is it not a wonder? Sarada Devi's life answered with a resounding yes. Sarada Ma did not learn or teach any business school, but her life is itself a management university. Right now, you have heard her 5 commandments and her life explicitly and very excellently. Each one of her message or life is a key pillars of management studies. Let us consider a few principles such as vision, mission management, inclusive and diversity management, crisis management and stability, servant leadership, silent influence versus authority, emotional intelligence based on empathy, relationship, self-awareness according to Daniel Goleman. We will take 2 or 3 lack of time, just four examples for her life and personality, which are the parallel to these management studies. Vision and mission alignment. Modern management teaches that foundation and organization success lies in a clear vision and mission alignment. The vision of Ramakrishna order, as articulated by Swami Vivekananda, is Atmanam Mokshartham Jagadhita Hitayacha. Be free and work for the freedom of universe. However, it was Sarada Devi who transformed this vision into a living reality. He served the custodian of organization culture, embedded the vision not merely in principle and policies, but in everyday life. Though her life and example established a value-oriented, through her life and example, she established a value-oriented, behavioral culture that gave practical expression. He guides thousands of people into spiritual path, inspired many persons for the freedom of our country, services of the society, etc. And she also inspired her disciples like Bharati Prana Mataji, the first presidents of our order, Sarada Mott, and Shudhiradi, excellent women at that time there. She inspired them for the service of humanity. Why? That is for spiritual freedom to stand on its own feet, their own feet. Similarly, she inspired Prabhulamukhi Devi, etc., the freedom fighters. Another important point, inclusive and diversity management. That is number 2. In today's global organization, diversity and inclusion have become essential pillars of effective management. Remarkably, Holy Mother Sarada Devi practiced this principle long before they become formal organization policies, and she did without any policy documents. Her message, that is, no one is a stranger, the world is yours. It is a reflection of universal inclusiveness.
And consciousness also. What is that consciousness? That everyone is a part of mother, or in everyone mother lies. Holy Mother never discriminated on the basis of religion, caste, gender, or social status. She accepted everyone with equal love and dignity. To her, you have heard, Muslim Darkaved Amzad and Swami Sharadananda, General Secretary of Ramakrishna Mission, were equally her children. Her famous declaration, "I am the mother of virtue as well as the mother of unvirtuous," reflects the highest ideal of inclusiveness and universal acceptance. Her life offers a timeless and practical model of leadership rooted in empathy, respect, and unconditional acceptance. And another most interesting example is when she was only 20s. Once Master objected her sending him fruit when the lunch at the through a woman of questionable character. She justified her action, saying she cannot refuse anyone addressing her as mother. She requested the Master, "Thakur, please today you take your lunch, because you is not only my master, you the master of all." What is it not a wonder? Third, crisis management and stability. During the formative years of Ramakrishna Math and Mission, the organization faced numerous uncertainties, including financial constraint, organizational challenge. In this critical period, Holy Mother served as an anchor of stability. During the Great Plague, for want of fund, Swami Vivekananda wanted to sell Belur Math property for the plague of relief, for relief work, plague relief. Nobody could resist him. Ma said, "The land of Belur Math must not be sold. Belur Math has not been established merely for a single relief work, and this land has been purchased in my name, Noreen. You do not have the authority to sell it." World famous Swami Vivekananda humbly accepted Holy Mother's directive and faithfully followed. These illustrate what? Number one, the great leaders safeguard long-term objective even when facing intense short-term pressure. And second, effective leadership requires a sound understanding of governance, ownership, legal responsibility. Holy Mother's decision ensures this organization to continue its service to humanity for generation. Silent influence versus authority. You have heard many incidents from Shobuj Kulidi. Influences versus authority is a major concept of modern management. Mother is a living example of this. She had no position, she had no formal power, yet she had the highest influence. Now, I want to mention in today's context, when women are told they must choose between career and family, spirituality and success, career and family. Spirituality, it always this dilemma, there is dilemma, isn't it? Sarada Devi says, "Be whole, be strong, be loving." She is the icon of modern women who stand to conquer boardrooms without losing her soul, raise families without losing her identity, boardroom without losing her soul, raise families without losing her identity, and seek God without abandoning responsibility.
She was the invisible head of the organization, just Ramakrishna order. Sannyasi, it is Sannyasi's organization where she was a lady, she was married, she was not literate, but tell you why? Because she was divine mother of all. Is it not wonder of the world? I think you agree with me. Dear friends and everyone, Sarada Devi's life is not a distant historical tale. It is a living invitation. He calls upon every one of us, men and women, alike, to awaken the wonder woman and wonder man within. Let us draw strength from her to face the challenges with courage. Let us learn compassion from her to heal the divided world. Let us cultivate purity from her to navigate the temptation of modern life. To follow the Upanishadic word, Ma Gridha Kasya Siddhanam. Don't greed others' property, others' সম্পত্তি মা গৃধ কাস্য সিদ্ধনম। আপনারা শুনলে বোধহয় অবাক হবেন, আমি যেটা বাংলায় বলছি। একদিন আমি বহুদিন আগে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে অদ্ভুত কথা বলছি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করতে গেছিলাম। উনি তখন বললেন, উনি তো আমাদের তো নিয়ম তো ওদের কিসব এসব না বলা টলা বোধ হয়, বলে আমি একটা উপনিষদের একটা জিনিস আমি মানি, মা গৃধ কাস্য সিদ্ধনম। সে তো বোধহয় ওর লাইফটা দেখলে একটু একটু এখন দেখে মনে হচ্ছে যে ঠিকই ওটা মানতেন উনি, সেটাই। তাই আজও তাকে কিন্তু মনে করছে, সে যাই হোক মতে মিলুক চাই না মালুক, অনেক তো ওরকম, কিন্তু কথা বলতে সবাই বাধ্য না। Above all, let us serve humanity, seeing the divinity in every being, just as she did. As Swami Vivekananda proclaimed, the soul of India is in her woman, and Sri Sarada Devi, the soul shines brightest. She is our wonder woman, not fictional but real, not distant but eternally near, not armed with weapons but armed with love and compassion. Let us pray. The Divine Mother bless us all with strength, wisdom and power, proper leadership with unselfish love. Proper leadership with unselfish love. Joy Ma. Jananing Sharadam Deving Ramakrishnam Jagadgurum Pada Padme Tayasritva Pranamami Muhurma. Thank you all to all. আপনাদের যাদের মানে আমি এটা একটু রিকোয়েস্ট করে নিচ্ছি, আপনাদের সব হয়ে গেলে মানে এখানের পরে আপনারা একবার উপরে যারা যারা যাননি একটু এক্সিবিশনটা দেখবেন। সিস্টারের আগে মানে ইংল্যান্ডে আর আয়ারল্যান্ডে কীরকম হয়েছিল সেটা একটু ডিসপ্লে করা আছে। আর একটা আমাদের যে মঠের যারা পিছিয়ে পড়া মেয়েরা, তাদের মাতাজিরা তো কিছু শেখান, তাদের জিনিসগুলো ওখানে একটু রাখা হয়েছে। আর রাখা হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের মিউজিয়ামের বইপত্র আর নিবেদিতা স্কুলেরও সব এদের শেখান, তাদেরটাও যদি আপনারা একটু দেখেন ওরা খুব উৎসাহিত হবেন। এটা আপনাদের কাছে একান্ত একটা অনুরোধ রইল। জয় মা। After the two most enlightening and erudite speeches on Sri Sri Ma and her extreme relevance in our today's life, I call upon Mrs. Shormila Mullik to present her talk on Sister Nivedita, University Settlement and Nihar. So by seeking the blessings of Sri Sri Thakur, Ma, Swamiji and sister, I am extending my respectful pranams to all Matajis present here and my warm greetings to all distinguished guests, dignitaries and my fellow sisters. And it is, I have been asked by Matajis to talk about Sister Nivedita
and about this Nivedita Institute for Human Development and Research, the Nihar, and how it is connected with mother, sister, and what is university settlement. So I am making my presentation as brief as possible because so far we heard very inspiring two addresses on Ma and her inherent leadership qualities and her messages. And here I want to say that Sister Nivedita, we had the common people, they had the idea that Sister Nivedita was the illustrious Irish disciple of Swami Vivekananda. And Swami Vivekananda thought that the women problem, education is the panacea of all problems, and women's problem can be solved by themselves once they are given proper education. And so, the question is how Nivedita is connected with mother. Because Nivedita was very, very much influenced by mother, and as Shobuj Kolidi mentioned in her talk, that on 28th of January 1898, Sister Nivedita came all the way from England to Kolkata and came to British Calcutta, and she was invited by Swamiji to educate Indian women in Hindu way. And Swamiji was looking for a lioness because he used to believe that only lioness is needed to introduce proper education here, and he located that lioness in Sister Nivedita. And he invited Nivedita to come here, and Nivedita came. And on 17th of March that year, Sister Nivedita and Holy Mother, they met for the first time. And Mother, when Mother heard that the name of Sister Nivedita is Margaret Elizabeth Noble, it was too big for her, and with university settlement called Hull House in Chicago. And Jane Addams was inspired by the British, in England there was Toynbee Hall, the first Hull House, first university settlement that was established in 1884. After seeing that, this university settlement, it is very interesting concept because the idea of university settlement is one of the most inspiring examples of how education can become a force for social transformation. You are not only educating yourself, but you are going for social transformation so that education becomes truly meaningful and it touches human life and solve real problems of the society. So education has to go a long way. You are just getting education from school, college, very noted institutions, and you are acquiring lots of certificates and degrees and diplomas. That's not all. You have to pay it back to the society. You have to apply that education for the purpose of social transformation. And if services provided by university settlements can vary widely depending on the needs of the community they serve. And so there is no hard and fast thing that it will do this, it will not do that, but it will adapt to the need of the society. So present need, university settlement is guided by them. They may offer child care, job training, geriatric care services, and promote social research in related areas to cater people from all tiers of the society. Not only the young people or old people or the students, it can cater to the need of everyone. It can provide training to everyone, and the overreaching goal is to empower individuals and community to improve their quality of life and create positive social change. So it's much bigger. And here in March, not in March, but on the 20th January 1903,
Sister Nivedita wrote in a letter, I would like to make number 17 a real university settlement. And what is university settlement? That I said because both Swamiji and Nivedita, they experienced that, and there is a very sweet, history here. On 28th of June 1902, just 6 days before Swamiji's final exit from his mortal body, he came here to see Nivedita, and he asked Nivedita, what are your plans? Nivedita said, not school, but university settlement. And Swamiji said, right. Nivedita asked for his blessings, and Swamiji said, my blessings are always with you. And so, that is the idea, and Swamiji was so, he was so like that idea of university settlement that he used to call Jane Addams, he used to refer to her as angel, and Nivedita referred to her as Karmajogi. And both of them delivered public lectures in Hull House, and they had good association. And so Nivedita's dream was setting up an university settlement in number 17. And when in March 2020, Ramakrishna Sarada Mission opened this Sister Nivedita Heritage Museum and Knowledge Center as one of its branch center at the house of Sister Nivedita, the adjoining premise at number 19, where you are sitting right now, it was eventually acquired to develop the knowledge center of the museum, and it was called Nivedita Institute for Human Advancement and Research, or Nihar. And here, basically, Nihar is working towards realizing one of Sister Nivedita's most cherished but unfulfilled dreams, the establishment of a university settlement. The driving forces of Nihar are grounded in the contributions of Sister Nivedita to Indian society, influenced by the motto, be free and work for the freedom of the universe. Here the training programs and research activities, we hope that it would not be just about learning some specific skills, but also about grooming ideal citizens for future India. The intention is to help the participants to identify the factors important in developing self-confidence and indicate the paths to be chosen to ensure realization of one's ultimate potential through the practice of 4S. 4S are basically Shraddha, that means respect, Satya, truthfulness, Samya, mind management, and Seva, services. These are the 4 S's, would be 4 pillars for Nihar. And Nihar's core conviction lies in inspiring present and future generations about Indian culture and heritage through integration of Sri Sarada Devi's wisdom with unparalleled dynamism of Sister Nivedita. Sister Nivedita was very dynamic, and following the footsteps of Sister Nivedita, Nihar's work is guided by 5 areas of intervention. One is education, service and care, leadership, empowerment, and national awakening. And we have already conducted pilot projects on geriatric facilitator, effective educator, blooming leaders, and we have 2 more courses on the pipeline. One is entrepreneurship skill development program, and another is AI for the beginners in everyday life. These are in pipeline, and so whatever course, whoever will join Nihar, there is one foundation course for everyone that is called the shaping of life. We have taken this phrase from sisters' writing on education, shaping of life. And here, for all courses, a compulsory component is training on values and cultural heritage of India, and by drawing from sisters' writing, we have named it the shaping of life.
And now I will conclude by saying, to express the underlying spirit of Nihar, that means, sister and mother means West is meeting East. And the very best things of East is getting mixed with very best things of West. And from West, sister is there, Sister Christine is there, and Josephine MacLeod is there, Sarah Bull, and all they are coming from West. And from East, there is Holy Mother, and with her there is Jogin Ma, Golap Ma, Gopaler Ma, and Bharati Prana Mataji, Shudhiradi, all are there, and everything is taking shape into this new institution, Sri Sarada Math. This is a unique institution in the history of religion, because that is the only institution of women which is absolutely run by women, totally empowered. And here in this building, the front side will be from the Girish Ghosh's house on that Girish Avenue, and there 134 feet high mural has been planned, where this will be, the artist has conceived this idea, and there is the work is going on. I don't want to say exactly what that will show, because that will be the excitement and suspense for all of us. But this mural will depict the relationship between, loving relation between mother, sister, and the infusion of ideas of the East and the West, and the birth of an institution like Sri Sarada Math and Ramakrishna Sarada Mission, where educated women are relentlessly working for empowering marginal women and balancing the society through sustainable inclusivity without disturbing its diversity. And so, after hearing the introductory note by the chairperson of IWN CII, Sarada Guho Mustafi, it came to my mind that they have the verticals like, from campus to, from career to campus, or courses to career, campus to career, from campus to career, or they have mentor-mentee kind of vertical, they have this entrepreneurship, leadership kind of vertical, and they have diversity, unity, and inclusion. And in all these four cases, types of verticals, and there are others, but these four I thought very relevant for Nihar, because whatever courses we will offer, whatever training we will offer, we can expect them to help us in making our girls industry ready. If they are starting up any business, they can play the role of mentor-mentee. They can be our bridge for industry connect. Because all this, it made me very excited that there is an enormous scope for us to work together. And thank you all. After this very informative and exciting speech from Mrs. Malik, I would request Prabhrajika Atandra Pranamataji, our General Secretary, to deliver her presidential address. Jananim Sharadam Devim Ramakrishnam Jagadgurum Padapadme Tayo Shitva Pranamami Muhur Muhur. Namaste everybody. We had a very nice meeting here. I was so thrilled to hear Sharmila this also, and this one, Sabuj Kalidi this also. And I'm sorry that what I was thinking Sharmila has already said. Actually, mother's picture that we see, mother facing Sister Nivedita, no? That picture was discovered in our Sister Nivedita Girls' School. Formerly it was not known to Belur. But when this photo was brought out, nobody believed it. They thought some cooking we have done. But it was actual. And not only that, it showed the best of the East meeting the best of the West. That is true. And mother is actually drawing the West like her own daughter. That's the thing. Ours is the mother culture. Indian culture or Bharatiya Samskruti is the mother culture for the entire world. She is able to draw everybody into its
arms. That is quite true. So it is so symbolic that people thought we must have cooked it up, but it's true. Another thing now, as Sabut Kalidi has said so many aspects of mother. One thing I want to add. Jekane Jemon, Shekane Temon. This one. The mother, even Swamiji has not seen her, and always veiled mother only, everybody has seen. But when she went to South, and when she went to Bangalore actually, when she entered the campus of Ashramana, 1,000 people together, they did Sashtang Pranam to her. And she was overwhelmed, and there was no veil, nothing, and she gave the darshan for 1,000 people and did all blessings for everybody. Jekane Jamun, Shekane Temun. South, they don't wear the veil. So she never did it. And here we saw always how Muntanavati and something like that. If she goes to West, she will be like that only. So she is able to adjust to any circumstance, anything. So that is one fine quality about mother. That is why she is the mother of all. We always feel that she is our own, wherever, whichever corner we come. Even the Western ladies, whoever comes here, even our devotees who come from there, they tell me a very interesting story that in all the Western centers of Vedanta society, they have a separate Ma Sarada chapel. They say mother is so much needed. Everybody wants to go to her for peace of mind. So they are now, sadhus are forced to erect a separate chapel for Holy Mother and a dhyangar, a meditation room with that. So that has become a custom in all the Western centers. So this is, mother has given has come for giving the peace of mind. That is the real thing. And as she said, remember, I have got a mother. This is what I feel is the greatest assurance for all of us in this turbulent era. Whenever any girl says, I am going out or something, I say they will just carry Holy Mother's photo with you. You will feel assured if the mother is there. That is the thing. And people also get that type of assurance. She is living entity, she is not something gone. She is a living personality. Even today, the devotees feel like that. And we hear a lot of stories about it. Now, coming to my theme, I am supposed to say something about the Sarada Math and Ramakrishna Sarada Mission and our center. So, I will share a few thoughts with you. It's a really great pleasure to be with you today. I am happy to meet you all, actually. It is inspiring to see now so many women are coming from different fields, are coming together with a common commitment, that is women empowerment. You know, that is one of the themes that was dearest to Swamiji. Dearest. Whenever Swamiji felt he is near death, he said, sister, remember women and masses. Remember women and masses. This was his words. He always said that is the only thing that we have to accomplish in my lifetime. And he struggled for that. And he said, I am going by Niagara Falls, minus 40 degrees centigrade, and if I get money, and you know why I am collecting? For mother's smut. Mother first and her daughters, then father and sons. That much preference he gave for the mother's smut. But the society was not ready that time. So anyway, Swamiji gave it in a written rule. Mother's smut has to come up on the eastern side of Ganga. And not only that, he showed from the Ganga the exact spot where our Sarada Math is standing today. That is one thing very historic, and not only that, very thrilling. Maybe it's a coincidence or whatever, but Swamiji has pointed out the exact point. And Swamiji always declared
there is no chance for the welfare of the world unless the condition of women is improved, and a bird cannot fly with one wing. That was his conviction. And this Sarada Mutt, which has come up with the blessings of Holy Trio, it was an effort from all sides. When Swamiji passed away, he kept the written down rules that it should be open. But as the people are hesitant whether women will be ready or not, in 1954, actually from 1946 the preparation started. The Belur Mutt, the Virjanand Maharaj, the then president and also disciple of Swamiji, he picked up the subject and said, it is high time that we should establish the Mother's Mutt. Swamiji has given us orders. It should come up by Mother's centenary. But you know, the sadhus were not ready, trustees were not ready. The way the women's mutt should come up, they were not ready. And it so happened, Vireshwaranand Maharaj, 10th president, he said, this is not a decision to be taken only by trustees. Let us include all the old sadhus. And most of the old sadhus were in Kashi, Varanasi, and most of them were all Holy Mother's disciples. They all gladly said, all our vote will go for Holy Mother's mutt. And a sadhu was dying. He said, even if I die, my vote will be for Mother's mutt. So that is why our mutt has come up. Otherwise, I don't think it would have come up. And then there was no money for buying the plot. That was Surajani Kanan. Belur Mutt had no money. So they remembered, Swamiji has written in the letter, I am collecting the money for Mother's Mutt here. So they wrote to Akhilanand Maharaj, it is you who should bring the money from America, because Swamiji has put so much effort and has drained his energy there, and the Mother's Mutt, these things should come from there. So that is how Akhilanand Maharaj's name, they did the registration, and he had to bring the money from there. That is the one fine thing. And finally, this garden house on the eastern side of Ganga was acquired, and it is also historic, because we hear in two sources that Sri Ramakrishna has visited that garden house, in most probably in 1860s or 70s, and two times, means maybe at Pandit Padmanabhan was there, and another Bhaman Das or somebody was there. Another historic point was Congress used to have a meeting in the 1920s or 30s. It was in the hands of Motilal Nehru. At that time, Subhash Chandra Bose also was there. So we have got a photograph that Subhash Chandra Bose standing in that house. Anyway, that house was chosen and our Sarada Mutt was open, and Swamiji declared many times, with Holy Mother as center, a mutt will be established, and exactly there that mutt has come up. And we know that Mother's famous dictum, the learn to make the whole world your own. So the Mother's universal ideas we are trying to practice. We don't know how much, but we know that the Mother is the guiding spirit. And the spirit of inclusiveness, compassion, service continues to inspire thousands of women associated with our Ramakrishna order. Today our centers in India and abroad are engaged in a wide spectrum of activities that we seek to continue the spiritual values and also practical service. And we firmly believe empowerment is not merely economic, it is educational, emotional, social and spiritual. Education remains our priority, of course. We have got schools and colleges all over India. We are now running 36 centers total and 2 abroad. And this, some of the institutions, I just want to name one or two. When we are working in Arunachal Pradesh, actually that is our the state
Chief Minister himself publicly has accepted that Ramakrishna mission and Ramakrishna Sarada mission are the formative forces for this state, he has said. And that is the one thing Swamiji has long back predicted. China will be the greatest threat for the free India. Many of his prophecies have come true. So I feel he has sent some of his soldiers to the battlefield, at the war front. So we are all in the war front there. At one side, we are on the Burma and Nagaland side. Another side, we are near China and Bhutan. So we have got two centers there and just bordering on China. So anyway, the one thing that we are doing good is our children, whoever comes out of our institution, they are very patriotic. Very patriotic. So that is the one thing they asked me openly in the public meeting in the Shillong, in a women empowerment conference. They said, what is the achievement that you do? I said, if you forget all the achievement, one achievement is we are sharing 3,000 kilometers border with China. And the border is porous. You cannot stand like this and stop the enemy. Only thing that can stop is the human hearts. If the human heart is with us, the country is safe, not otherwise. That is the thing we are doing. And our children, every child that comes out is a good patriot. That much I can say. So that is still continuing, and all our girls, they are in a very good position now. Many of them are administrators, teachers, and nurses, doctors. In almost all the districts, medical officers are our girls only. So that is the one achievement we have done. And one thing is, their spirit, they are continuing. They love Swamiji and they love the country so much, they are taking the spirit forward to their students. So that's how it is spreading. So apart from this health education, this thing forms another second priority. We are having everywhere dispensaries and one big hospital we are running, and located almost all over the country. And women empowerment is actually our central theme. Wherever we go, we want to see the girls standing erect on their own feet. You know, when Swamiji was giving an interview, Sister Nivedita took the interview for Prabhupada Bharata. She asked Swamiji directly, Swamiji, what is your message for the young women? Say, if Swamiji said, for women I say this, then he would have fallen into the net. He said, whatever I say men, the same thing I say to women. Stand erect on your feet, be proud that you are an Indian. Maybe we have got something to give, something to take from others, but we have got much more to give, remember that. We have got much more to give. So let all the girls be proud of their heritage. Let them stand erect and have confidence. This is my message. This is all I can say. So that is our main point. Whether we give education, whether we give service, we want to see the children or the girls stand erect on this one. So one thing I want to do, even now I am longing for that, is that we have to teach our girls self-defense system also. So if at all you people are having such connections, we should make the children feel very confident. Even our Mataji, now President Mataji, Mokshaparnaji and all, at that time, at the freedom time, fighting time, they have learned this lati, this thing and all. But nowadays the girls, they are not having any strength like that. That is also very much needed. Recently I attended in the All India Women's Conference in Delhi. They actually called Shazamat also. That time one Pailwan was sitting in between the ladies. I was thinking what he is doing here. He said very nicely, he said, I am a devotee of Vivekananda. He said, just your daughter should be like Saraswati and daughter should be like Lakshmi, won't do. Our daughters should be like Durga.
No, this is the time, he said. In one hand we have to take Shastra and one hand we have to take Shastra. I liked it very much. So one day, if one day it comes true in West Bengal, I will be very, very happy. Because our girls, especially in Bengal, I say that they are very cozy and this and that, very docile. Mother would have said, yes, that is the time. Mother will adjust all the times. She will say yes, and she has shown it in her life. In the Harish, when he attacked, she showed it. She showed the courage to face. I don't want to take too much time. And other works we are doing is relief and rehabilitation. And one thing very nice about our women's network is whatever is your goal is the same thing as our goal. That is why we are so compatible. So we are having many areas where we can explore together and collaborate together. So that you can think of later on, so I need not have to tell. You are all having more intelligence than me and you are all more forward and you are all olden days people. Actually myself, we all belong to this one, previous generation. So you must be thinking better than us. So only thing is, we have got the greatest assurance from Holy Mother. Whatever endeavor we take, wherever we go, remember that you have got a mother. So be confident, face the brute, and we will be facing the world boldly. That is all. And our girls also should become confident to face like that. That is. With this, may Mother's blessings be on you, all of you. With that, I come to Thank you, Mataji, for this very inspiring talk. I would now request Dr. Swati Smita, Vice Chairperson CII-IWN, to present her vote of thanks. Respected, revered Atendra Pran Mataji, revered Ashish Pran Mataji, revered Nikhil Pran Mataji. Respected, revered Atendra Pran Mataji, revered Ashish Pran Mataji, revered Nikhil Pran Mataji, Professor Sabijkari Sen, Professor Sarmila Malik, Ms. Alokananda Sen, all revered Mataji present here, friends of IWN, other distinguished guests. Please accept my humble pranam. This is my privilege and honor. We all heard straight from the stalwarts about the Shrima and lessons and life lessons, and especially from a women's perspective. I have a confession. I am not aware too much about Ramakrishna Mission, Sarada Mission, even Shrima for that matter. And when Swagata introduced me to Nihar, and she gave me a small booklet, and that's when I started, kind of reading, learning a little bit more, and realizing that how this mission actually, and then we had a meeting, and one of the most astounding or differentiating factor was this institution is run entirely by women and not a male intervention, and this differentiates the institution so much. I think this kind of institution is not there in the world. And so as I started reading more and now listening to Atendra Pran Mataji and Ashish Pran Mataji and the discourses, I realized that we have such a tall role model for women leadership who stood for higher purpose, worked towards emancipation of women while preserving the local strength in art and culture. We don't need to look for a woman role model outside. Management is an adopted science, and it takes examples from the real life and tries to convert that into theories, philosophies and principles. And we heard about the discourse leadership and Mataji, and it kind of take any leadership theories and you will find examples over there.
Visiting Heritage Museum helped me appreciate more about the visionary. And what stood out for me was her ideology, which were way ahead of our times, and it continues to be so. There was one, place where there are things written, and I don't remember the exact words, but what stood out for me, that it talked about that Indian girls should be given their own color and not the copy of a Western ideology, meaning in my own words. And that stood out because it's very, very important for us to be rooted and be modern, because we heard about the other things that, you adopt as the times changes. While listening to the stories, Professor Sabuchkala saying you made all the life lessons come alive in a very story format. I think, we all like listening to story and carry back the lessons very much. So complete acceptance of fellow human being, adopt while changing time, by preserving roots and values. We continue to be enriched with the path and guidance given by the Shrima. Few things which stood out for me as well, and I think for all of us: awaken wonder, woman or a man within. Women for women, it would be our privilege if we could contribute in any way, however small, to this cause of Nihar. So we look forward to, try to see how we can, associate. And we can always be assured that we would always have the blessings from the mother. Please pardon me in case I have inadvertently made any mistake. Please accept my heartfelt pranam. Thank you. Thank you, Dr. Smita. I would now request Prabrajika Mukti Priyo Prana to present the closing song. And as Ashish Pranaji has requested you, after this program, if you could just go upstairs and have a look at the exhibition and the works of the underprivileged girls. ধন ও দুটি চরণ দাও গো আমারে আনিয়া শরণ, কৃপা করা লাগে রয়েছে জাগে, কৃপা করা লাগে রয়েছে জাগে, অভয়ার গোসাদ জননী তোমার প্রসন্ন আখি পাই, জননী তোমার প্রসন্ন আখি পাই, ভরিয়া রেখেছে মোদের দিবস রাত, ওগো জননী তোমার প্রসন্ন আখি পাই। আরে আসবে শুনবেন, তুমি এসো একটু এসো, ও আসো।